y otra vez. Because we have to be Porque able to tenemos que discriminate ser capaces between de discriminar temporary material truth entre verdad and eternal temporal, absolute material truth. y verdad That's the eterna, most important absoluta. thing that we can learn. Esto es lo más importante que podemos In the aprender. name of God. Eso y el nombre de Dios. So then he says, everyone who hears these words of mine and does not act on them Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica will be like a foolish man who built his house on the sand. será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. The rain fell and the floods came, Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, and the winds blew and soplaron slammed against los that vientos house, y azotaron aquella casa, and it fell, y cayó, and great was its y fall. grande fue su destrucción. One time I was in Arizona, Una vez yo estaba en Arizona and someone said, y alguien dijo, we just bought a nice piece of land where we're Acabamos de going to comprar build our house. un pedazo de tierra donde Come and vamos see a it. construir nuestra casa, ven a verla. So we went to their Así land, que fuimos a ese pedazo de tierra, and it was Y- right on the floodplain next to a big creek. estaba en un plano que tenía mucha humedad, It was literally, they were going to build on the sand, iban a construir literalmente en la arena. you know, because maybe it doesn't flood every year, Tal vez no se inunda cada año, but sooner or later, pero tarde o it temprano, floods, and when it floods, it inunda. spreads the sand everywhere. cuando se inunda, distribuye That's la how arena you por know. todos lados. Así es como sabes. Huh? Because where does sand come ¿De from? dónde viene la arena? From the friction of the water De against the la rocks. fricción del agua con las rocas. The water actually grinds the De rocks, hecho, el agua muele las makes, piedras, makes them into little tiny pieces of sand. fricciona y las convierte en arena. And then they go down through the stream, Y así van and por when el it arroyo. floods, Y cuando se it inunda, spreads that sand everywhere. distribuye esa arena por todos lados. So when you find sandy ground, you know, Encuentras terreno that was con underwater. arena, sabes que ahí estaba, tuvo agua. yeah. So that might make a good field, but it's not a good place to Puede build a ser un house. lugar para cosechar, bueno, pero no para una casa. Yeah. So relative truth is Así que compared la to verdad sand. relativa es comparada a la arena. Absolute truth La is verdad compared to a rock. absoluta se compara a una piedra. Building a house is Construir compared una to casa making our se compara personality in our a life. hacer nuestra vida y nuestra personalidad. If we base our personality and Si our life basamos nuestra on vida absolute truth, en verdad absoluta, then nothing can, Entonces- even a big storm, nada, Cannot ni push siquiera down una that gran house. tormenta puede derribar esa casa. even if everything goes A crazy pesar in de the que world, todo se vuelva it loco won't en el ruin your mundo, life. uno no es afectado. But if your whole life is built Pero on si the toda tu relative vida truth, Está basada en materialism, verdad relativa y materialismo. then if anything happens in the Cualquier world, cosa que suceda en el mundo, your life is ruined. tu vida está arruinada. Because in this material En world, este mundo material, periodically there's always some periódicamente, kind of disaster. siempre hay algún tipo de desastre. That's the way of the Así es material como world. funciona el mundo material. Just look at the newspaper Solo every vean day. El periódico todos Something los is días, going on. siempre algo pasa. And Y even if everything works out in our own aun life, si todo funciona en nuestra propia we vida, still have to face death aún tenemos que enfrentar la and lose muerte everything. y perder todo. So everything in this world Así que is todo just en este temporary. mundo es temporal. We can't become attached to it. No podemos We can't apegarnos, build our house on no it. podemos construir nuestra casa sobre We esto. can't count on it. It's No not podemos contar security. en esto, no es seguridad. But the absolute truth Pero la is verdad eternal. absoluta es So it's eterna. always going to be there. Así que siempre It's va a always estar going to ahí, be true. siempre va a ser It's verdad, always going to be right. siempre va a estar bien. So when Jesus had finished these words, Cuando Jesús the terminó crowds estas were palabras, amazed at his teaching, las multitudes se admiraban de su for he was enseñanza, teaching them as porque one les having enseñaba authority como uno que tiene autoridad, and not as the y scribes. no como sus escribas. The scribes just repeat the words in the Los escribas scriptures. solo repiten las like a palabras de las escrituras como un perico. Yeah, Perico. yeah. They're simply repeating Solo the words, repiten but las they don't palabras, really Pero understand the meaning. realmente no entienden el significado. And you can tell the difference Puedes ver la because diferencia porque the literal-minded people, las personas que piensan de esa if you forma, ask them a question si that les they've haces never heard, una they can't pregunta, answer it. no la pueden responder. They can't Una think que nunca through the han spiritual pensado. subject No matter pueden pensar a través de tópicos espirituales. because they haven't done the Porque work. no han hecho el trabajo. They haven't taken No the han time hecho to explain O everything to tomado themselves. el tiempo para explicarse todo a sí mismo.
And so if you ask them Así que, a new Si question, les preguntas una they're nueva lost. pregunta, están perdidos. Usually they become angry. Generalmente se enojan Uh-huh. Sí, sí, of course. Yeah, they become angry and try to drive you away. y tratan de correrte. They don't like people who ask No questions. les gustan las personas que hacen But even preguntas. if you ask the simplest Pero question, aún si haces like una what is the pregunta soul, muy sencilla como ¿qué es el alma? most so-called spiritual La teachers mayoría can't de los answer you. maestros espirituales supuestos no If pueden it's not responder. written in the Bible, they Si no don't está know. escrito en la Biblia, no saben. Or if their O- entities haven't channeled it, O si no lo ha canalizado They won't el know. maestro, no sabrán. yeah. They can't answer the simplest No question pueden about spiritual responder life. a las preguntas más sencillas What they'll de la do vida is they'll espiritual. respond with politics. Lo que harán es responder con política. Yeah, we've seen this again and Hemos again. visto esto una y otra vez. Real spiritual teachers Un maestro espiritual real are ready for any question, está listo para cualquier pregunta and they can answer y it. la pueden responder. It makes sense. Tiene sentido. That was a wonderful thing about Srila Eso es algo Prabhupada. muy bonito de His Prabhupada. knowledge was so complete, Su conocimiento era tan completo he could answer any que question, podía responder cualquier and pregunta also with wit and style. y hasta con estilo. Yeah. So he was the greatest master who's Él era appeared el in gran- many Un years. gran maestro que ha aparecido en muchos años. He's not living. No, he left this world in Dejó este mundo 1978. en el 78. Pero dejó grandes discípulos como tú. But he left big disciples like you. Many disciples, Muchos discípulos. none like me. Ninguno como yo. I'm different. Yo soy diferente. They all want to be in the church, and Todos ellos fight over quieren who's estar going to control it. En la iglesia y ver quién controla a quién. But I don't want that. Yo no quiero eso. Yo pensaba que estaban distribuidos en todo el mundo. I haciendo thought they were la labor de distributed enseñanza. through all the world teaching. Very few are teaching. No, muy pocos enseñan. Pues qué suerte tenemos, qué beneficio. qué How lucky privilegio. we are Ujú. and De privileged tenerlo a- to Well, have you I'm here. lucky to have you because you want Yo to soy hear. suertudo de tenerlos a ustedes porque quieren escuchar. It's very inspiring. Es muy inspirador. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.